In this video, we are going to discuss about transistor as an amplifier. আমি সকলোৱে জানো এম্প্লিফায়াৰৰ কথা। আমি যে মিউজিক সিস্টেমত ভলিউমটো বঢ়াই দিওঁ, ভলিউমটোৱে কি কৰে? এম্প্লিফাইড কৰে, সিগনেলটো এম্প্লিফাইড কৰে, গানটো এম্প্লিফাইড কৰে। So amplifier is a device which is used for increasing the amplitude of variation of alternating current or voltage or power without changing its frequency. Amplifier কি করে? Signal এটার amplitude to increase করে without changing its frequency. An amplifier is a device which is used for increasing the amplitude of variation of alternating current or voltage or power without changing its frequency. We know that transistor has three different regions: cutoff region, saturation region, active region. In active region, transistor act as an amplifier. Transistor act as an amplifier in its active state. The necessary circuit diagram is as shown in figure. This is the necessary circuit diagram. This is a NPN transistor. NPN transistor with common emitter configuration. Common emitter. তোমালোকে দেখিছানে এৰোটো ইয়াত আছে। তবে this is emitter, this is base and this is collector. This is NPN transistor. কারণ এরো হেডটো কৰ পৰা আছে? বেছৰ পৰা ইমিটাৰলৈ আছে। হয়নে? বেছৰ পৰা ইমিটাৰ, মানে বেছটো পজিটিভ, বেছটো পি টাইপ আৰু ইমিটাৰটো এন টাইপ। সেইকাৰণে এৰোটো এনেকৈ আছে। So this is a NPN transistor in common emitter mode. This is input resistance RB. This is the base current. This is the biasing voltage. আমি জানো base emitter junction should be forward biased. This is base, this is emitter. It should be forward biased. সেইকাৰণে মই এইটো ইয়াত এপ্লাই কৰিছোঁ। P2 positive, N2 negative. সেইকাৰণে বেটাৰীৰ পজিটিভটো পিত লগাইছোঁ, নেগেটিভটো ইমিটাৰত লগাইছোঁ। This is signal. এইটোক signal বুলি কয়। Signal. দেখা পাইছে নহয়? এইটোক কি বুলি কয়? This is called signal. এইটোক signal বুলি কয়। VI বুলি লিখে। Signal. And this is a capacitor. Normally signal বিলাক তোমাৰ কি হয়? AC মোডত থাকে, অল্টাৰনেটিং মোডত থাকে। এটা এই ক্যাপাসিটৰটো যদি মই ইউজ নকৰো তাহলে কি হ'ব? এই DC সোর্সটোৱে ইয়াৰ মাজেৰে এটা কারেন্ট সেন্ড কৰিব। কারেন্ট সেন্ড কৰিলে তোমাৰ কি হ'ব? যদি ইনপুট সোর্স আছে সেই ইনপুট সোর্সটো ড্যামেজ হ'ব। সেইকাৰণে ইয়াতে ক্যাপাসিটৰটো ইউজ কৰা হৈছে। তবে দিস ক্যাপাসিটৰ ব্লক দ্য DC voltage বা DC current to pass through the signal. Otherwise, if a DC current flows through the signal, it may damage the signal, source of signal. This is input voltage, this is the signal. You see, the signal varies like this. Signal varies like this. This is the positive half of signal, this is the negative half of the signal. এইটো মোৰ কালেক্টৰ, কালেক্টৰ should be reverse bias. কালেক্টৰটো কি আছে মোৰ? N type collector, N type collector. So সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ? Through the load resistance, positive terminal of the battery is connected to the collector. এইটো load resistance বুলি কয়। ইয়াৰ across আমি আউটপুটটো চাম। এইটো কালেক্টৰ কাৰেন্ট, কমন ইমিটাৰ মোডত আছে। আউটপুট কারেন্টটো কি হ'ব? কালেক্টৰ কারেন্ট, আৰু ইনপুট কারেন্টটো কি হ'ব? বেস কারেন্ট হ'ব। Normally the value of RL is very high. Why it is high? Because collector is reverse bias. Reverse bias থকা কাৰণে এই ৰেজিস্ট্যান্সটো হাই থাকে আৰু এইটো তোমাৰ লো ৰেজিস্ট্যান্স থাকে। ইয়াৰ এক্ৰছত আমি আউটপুটটো চাম। আউটপুটটোক মই V0 বুলি কৈছোঁ। হা, তাকে মই VCE বুলি ক'ব পাৰোঁ। ভোল্টেজ ড্ৰপ এক্ৰছ কালেক্টৰ ইমিটাৰ জাংশন, এইটো মই আউটপুট পাম।
আমাৰ ইয়াত যিটো আউটপুট সিগনেল হ'ব আউটপুট সিগনেলটো ইনপুট সিগনেলৰ অপোজিটত থাকিব চোৱা ডিউৰিং দ্য পজিটিভ হাফ অফ দ্য সিগনেল আমি আউটপুটত কি পাইছো নিগেটিভ হাফটো পাইছো তাৰমানে আমাৰ ইয়াত কি হ'ব আউটপুট সিগনেল output amplified signal is 180 degree out of phase with respect to input signal input signal respect output signal to 180 degree phase of থাকিব আৰু amplified বুলি কিয় কৈছো ইয়াত চোৱা this is the amplitude of the signal ইয়াত amplitude of the signal to চোৱা ইয়াত amplitude of the signal to বেছি আছে সেইকাৰণে amplified বুলি কৈছো ক্লিয়াৰ হৈছে এইটো পাৰ্ট is it clear let the signal ইয়াত আমি যেটো সিগন্যাল লৈছিলো এই সিগন্যালৰ এমপ্লিটিউডটো কিমান 0.2 ভোল্টৰ পৰা -0.2 ভোল্টত চেঞ্জ হয় সিগন্যালৰ ভোল্টেজটো এমপ্লিটিউডটো দিস ইজ 0 দিস ইজ 0.2 দিস ইজ -0.2 আৰু বায়াসিং ভোল্টেজটো 1.5 দিছো when positive side of the signal is added with this biasing voltage এটা পজিটিভ হাফটো ইয়াৰ বায়াসিং ভোল্টেজৰ লগত যোগ হ'ব ইয়াৰ এক্ৰছত ভিভিৰ এক্ৰছত কিমান ভোল্টেজ আহিব এটো আহিব 1.5 plus 0.2 is equal to 1.7 volt আৰু when negative half of the signal is added with biasing voltage VB to কিমান হ'ব VB to হ'ব তোমাৰ 1.5 minus 0.2 এটো আমাক কিমান দিব 1.3 volt দিব that means when signal is applied at the input of the amplifier at the input of this particular transistor biasing voltage changes from 1.3 to 1.7 periodically clear is it when signal is applied the signal voltage to apply korim biasing voltage to ki hoise 1.3 ভোল্টৰ পৰা 1.7 ভোল্টৰ লৈকে periodically change হৈছে ইয়াত মই জাস্ট এক্সাম্পল এটা দিছো নিউমেৰিকেল ভ্যালুখিনি আমি ল্যাঙ্গুৱেজত কি কম আমি ল্যাঙ্গুৱেজত এটো কম as the signal is applied to the base emitter junction hence forward bias base emitter voltage changes periodically due to which base current and hence collector current also changes periodically. Since collector is at reverse bias, output resistance is high and hence an amplified output voltage is obtained across the load resistance RL. মই আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছো ইয়াত চোৱা আগতে মোৰ কিমান আছিল এইখিনি পইণ্টৰ বায়াসিং ভোল্টেজ কিমান আছিল 1.5 ভোল্ট আছিল ইয়াত কিমান হ'ল 1.7 হ'ল So base current to increase koribo base current increase korile ki hobo collector current to increase hobo তোমালোকে এনেকুৱা এটা ইকুৱেশ্যন পাইছিলা মনত পৰে নে এনেকুৱা এটা ইকুৱেশ্যন লিখিছিলো আমি তাত আমি RC লিখিছিলো ইয়াত আমি RL লিখিছো এটো কিৰচফছ ল এপ্লাই কৰি ট্ৰানজিস্টৰ এজ সুইচত মই আঁকিছিলো so when the biasing voltage increases from 1.5 volt to 1.7 volt base current increases collector current increases if collector current increases this particular term increases as a result VCE decreases so during the positive half of the signal we get negative half of the output voltage again I repeat it when the biasing voltage increases from 1.5 to 1.7 volt due to positive half of the signal base current increases collector current increases as the collector current increases this term increases ICRL increases as a result VCE or output voltage decreases that means during the positive half of the input signal we
we get negative half of the output voltage. Next, in this part what happens? Biasing voltage decreases from 1.2 biasing voltage decreases from 1.5 volt to 1.5 volt to 1.3 volt. From here to here, biasing voltage decreases from 1.5 to 1.3 volt. As the biasing voltage decreases, base current decreases, collector current decreases, therefore this particular voltage increases. In the negative half of input signal, as the biasing voltage decreases from 1.5 volt to 1.3 volt, এইটো 1.5 to 1.3 চেঞ্জ হ'ব, বেস কারেন্ট কমিব, কালেক্টর কারেন্ট কমিব, গতিকে এইটো টার্ম কমিব, গতিকে এইটো টার্ম বাঢ়িব। সেই কাৰণে ডিউৰিং দ্য নেগেটিভ হাফ অফ দ্য ইনপুট সিগনেল উই গেট পজিটিভ হাফ অফ দ্য এমপ্লিফাইড আউটপুট। Therefore it is said that there is a phase reversal of, সেইকাৰণে কৈছিলো মই there is a phase reversal of 180 degree out of input and output voltage. Input signal আৰু output signalৰ মাজত 180 degree out of phase এটা আছে। এই যে নিউমেৰিকেল ভ্যালু খিনি এইখিনি মই বুজাবৰ কাৰণে তোমালোকক কৈছো। এক্সামত আমি এনেকে লিখিব, এক্সামত আমি এনেকে লিখিব নোৱাৰি, এক্সামত আমি এনেকে লিখিব নোৱাৰি এই পাৰ্টটো। মই আৰু এবাৰ মাতি দিছো তোমালোকক। As the signal is applied to the base emitter junction, signal is applied to the base emitter junction, এইটো base emitter junction, as signal is applied at the base emitter junction, hence forward bias base emitter voltage changes periodically, due to which base current and hence collector current also changes periodically. যদি মোৰ biasing voltage to বাঢ়ে, collector current বাঢ়িব, আৰু যে biasing voltage to কমে, collector current to কমিব। ইয়াৰ পজিটিভ ভাগত the signal biasing voltage to বাঢ়িব, so collector current increase কৰিব। During the negative half of the signal, biasing voltage decreases, so collector current decreases. সেইকাৰণে কোৱা হৈছে due to which base current and hence collector current changes periodically. Since collector is a reverse bias, output resistance is high and hence an amplified output voltage is obtained across the load resistance RL. Clear হৈছে? আৰু ইয়াত আমি দেখিলো যে output voltage is 180 degree out of phase with the input signal. So this is the transistor as an amplifier. তোমালোকে দেখিছা amplitude of output to বেছি আছে than amplitude of the signal. After this, we derive the mathematical formula. For the expression of amplification of transistor as an amplifier. Now we are going to derive an expression of voltage gain of a transistor amplifier. So what is input voltage? Input voltage is delta IB into RB plus R. RB to তোমার এইটো voltage, এই voltage টোক আমি RB বুলি কম, এইটো voltage আমি RB বুলি কম, আৰু বেস আৰু ইমিটাৰৰ ভিতৰত জাংশনটোৰ ভিতৰত এটা ৰেজিস্ট্যান্স ইনক্লুড থাকে, এই ৰেজিস্ট্যান্সটোক মই স্মল r বুলি কৈছো। Under ideal condition, since the base emitter junction is forward bias, this resistance should be taken as zero. কিন্তু যেতিয়া when we use a transistor, so it is not under ideal condition, therefore some amount of internal junction resistance also included here. These two as a whole is called R. This is the input resistance. If the transistor is an ideal transistor, the value of R is equal to RB. RB is the input base resistance. Okay? Due to presence of signal, base current changes. Due to presence of the signal, base current changes. Therefore, so what is the signal voltage? Signal voltage is delta IB into RB plus R. তুমি ক'ব পাৰা স্যাৰ ক'ৰ পৰা পাইছে এইটো মই এপ্লাইং কিৰচফছ ল পাইছো। মই দুটামান ষ্টেপ ইয়াত এলিমিনেট কৰিছো, অমিট কৰি পেলাই ডাইৰেক্টলি তোমাক দিছো।
Okay, Vi means input signal. Input signal is delta IB into RB plus small r. So delta IB क्यों लिखीছো? Due to presence of signal, actually কি হয়? Base emitter voltage changes, due to which base current and collector current changes periodically. এখানে input signal to সদায় এনেকে লিখে। Now what is output voltage? Output voltage is change in collector emitter voltage. So this is written as minus delta IC into RL. So again ভাবিবা এইটো ইকুৱেশ্যন কৰ পৰা পালা বা কৰ পৰা পালো, from where this equation comes, এইটো I want to show you here. By applying the Kirchhoff's law, this equation is already written in the transistor as a switch. Transistor as a switch of my equation to already ulai thoi dichu. VCE is VCC minus ICRL. This is from Kirchhoff's law. This equation is already derived in the topic called transistor as a switch. It is derived kore dichu Kirchhoff's law apply kore. VCE মানে কি? Voltage drop across collector emitter junction. আর VCC to কি আছে? Biasing reverse bias voltage. It is a constant value. IC to জানো collector current, RL to মই জানো load resistance. Normally value of load resistance is high because base emitter collector is still, because collector is reverse bias. Now when the signal, in presence of signal what happens? In presence of signal base current changes, therefore collector current changes. As the collector current changes, so this particular voltage drop across it changes, because this is a constant term. It is a constant term. Here value to constant দেখিব। আমি ইয়াত কি লিখিছো? ডেল্টা VCE লিখিছো। চেঞ্জ ইন কালেক্টৰ ইমিটাৰ ভোল্টেজ লিখিছো। সেইকাৰণে ইয়াৰ ভেৰিয়েশ্যন, ইয়াৰটো কোনো ভেৰিয়েশ্যন নহয়, সেইকাৰণে এইটো ইয়াত 0 লিখিছো। তো মই ম্যাথমেটিক্যালি ক'ব পাৰো I want to differentiate it. ইয়াক মই ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম। So ইয়াৰ চেঞ্জটো কিমান হ'ব? ডেল্টা VCE, এইটো কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি। This is a constant voltage, biasing voltage to constant voltage. This voltage is a constant voltage. Therefore, there is no change. Of the biasing voltage. Biasing voltage to তোমার কি নাই? কোনো চেঞ্জ নাই। Biasing voltage to কোনো চেঞ্জ নাই। There is no change of the biasing voltage. সেইকাৰণে ইয়াত 0 লিখিছো। আর ডেল্টা IC into RL নেগেটিভ সাইনটো আছে। তোমালোকে দেখিছা নেগেটিভ সাইনটো? Have you seen it? Clear হৈছে? So this is the output voltage. Now we already know that beta is equal to delta IC by delta IB. Itu আমি already জানো। Beta to কি বুলি কয়? Current amplification factor for common emitter. Therefore output voltage is মই কি লিখিম? Beta into delta IB into RL. Clear is it? Therefore voltage gain মানে মোৰ কিমান? Output voltage by input voltage. This is the output voltage, this is the input voltage. This is the output voltage and this is the input voltage. What is output voltage? Output voltage আমি কি পাবো? Minus beta delta IB into RL. What is input voltage? Delta IB into small r. Therefore voltage gain is minus beta divided by RL by R. So this is the voltage gain. Voltage gain is equal to beta divided by RL by R. Generally value of RL is much larger than that of R, and beta always has a value nearly 100. Therefore voltage gain, so we get a large voltage gain. আমি জানো, we know that beta has a value nearly 100. Output resistance, that is RL, is larger than that of input resistance small r. Therefore voltage gain has a value greater than 1. That means output voltage is more than the input voltage. That means amplitude of the signal increases, therefore it is an amplifier.
So what is the negative sign implies? Negative sign implies that negative sign to কি imply করে? Negative sign implies that the output signal is in opposite phase with that of the input signal. তোমালোকে দেখিছা আউটপুট সিগনেলটো ইনপুট সিগনেলৰ ৰেসপেক্টত উলুটা কৈ আছে, অপোজিট হৈ আছে। ডিউৰিং দ্য পজিটিভ হাফ অফ দ্য ইনপুট সিগনেল উই গেট negative half of the output amplified signal, and during the negative half of the input signal we get the positive half of the amplified output signal. Is it clear? This negative sign implies that the output voltage is 180 degree out of phase with that of input signal. Clear? Is it clear? Now, what is power gain? Power gain is the output power by input power. Power means current into voltage. Therefore, output power is delta IC into V0. Delta IC to কি আছে? Delta IC to আছে তোমার change of collector current, V0 to আছে output voltage. এইটোৱে তোমাক কি দিব? Output power to দিব। আৰু input power to কোনে দিব? Delta IB into VI. Delta IB তোমার কি? Change in base current. Why the base current changes? Due to presence of the signal. Therefore, input power is delta IB into VI. So, it will be লিখিলো এটা delta IC by delta IB তোমার কিমান বিটা, V0 by VI কি আছে বিটা into RL by R। ইয়াত নেগেটিভ সাইন এটা আছে, নেগেটিভ সাইনটো মই অমিট কৰিছো পাৱাৰ ডিৰাইভ কৰিবৰ কাৰণে। I have taken magnitude of the voltage gain, মই magnitude of the voltage gain লৈছো। Therefore, final expression of power gain is beta square into RL by R. Is it clear? So this is all about the power gain of transistor as an amplifier. Is it clear? Again, you go through the NCERT textbook for the electronics part. Is it clear?